So kwa mzazi yeyote ambaye ako hapo, ambaye uko kama ndugu yangu ama mtumishi wa Mungu Kanyari, wewe kazi yako ni kudish out money. Kazi yako ni una dish out pesa kanisani, everywhere. You are dish, na sio vibaya kudish out hizi pesa hizo. Sio vibaya kupatia Sky 100,000 aende shopping. It's not a problem. Do that. But I want you to remember is that watoto wako at a certain age watajua ya kwamba you are never there. The only thing that you did was to just provide money. But money is not everything. Because hata ukisema ukipatia mtu pesa aende supermarket anunue chakula, hiyo chakula haiwezi kujipika, haiwezi kujitoa kwa fridge ama kwa cupboard ijipike. Somebody has to cook that food. This is what exactly Tash is doing here. Huyu mtoto hawezi kujinyoa nywele, manake ni mtoto mdogo. Na mtu hata huwa ajinyoi wanga aidha unanyolewa na best yako ama unaenda kwa babas. So this is what tunajaribu kuelimisha any man that is out there, ya kwamba hao watoto hawatakumbuka mambo mingi ambayo ulifanya. Watakumbuka a lot of things ambayo ulifanya pamoja na wao. Kama wewe ulikuwa tu ni mtu wa kudish pesa out just like that, ni sawa, unaweza kudish pesa, watakula KFC, watakula McDonald's, watakula whatever, but hiyo by the following day, the following week itakuwa imepotea. But ukienda swimming na mtoto uwe unaenda consistent na yeye, unamfanyia nini akiwa mdogo, unamwangalia, umemsaidia. That is why you see mothers have a lot of bonding with their children, because walianzia bonding, ilianzia kwa tumbo akiwa ndani ya mimba, ikakuja akanyonyesha mtoto, ikakuja anamfanyia pampers na nini, you know. Kwa sisi kina baba, the best thing that we can do is to actually start bonding with this child akishazaliwa, na zaidi ya yote akishaanza kujielewa kiasi, because hizi bonding za mapema ni za mama, kwa sababu yeye ndiye akona matiti ya kunyonyesha, you know, na yeye ndiye anafanya hizo kazi mingi sana kwa wale ambaye ni sio house husbands. Unless you are house husband, then utakuwa na hiyo role, na maybe your wife atakuwa job ama nini, but in 95% to 99% of the time is women who do that role. So most of the time sisi wa baba, how we buy our love and our connection and our bonding na watoto wetu is when we start doing such small role. Usisahau, mimi naambiaga wazazi ya kwamba, like I said hapo earlier katika hii video, mama bondi yake inakuanga tangia mtoto wakiwa kwa tumbo, wako na bonding. Anakuja anamnyonyesha mtoto, wako na bonding, anamfanyia pampers, anamuosha, anamdress, kila kitu, hiyo yote iko nayo hapo. Sisi wa baba tunaongojaga tu mtoto akuwe mkubwa, tunaenda tunachukua, tunaleta biskiti ama tunakuja na peremende. That is how mtoto anaanza kutofautisha, hey, wait a minute, huyu mami ni wa matiti, yeye ni wa kunyonywa, lakini huyu baba ni wa tamu, analetanga biscuit na analete sweetie. That is how we start bonding, because hiyo bonding ya pale mbeleni we don't have it kama mama ambaye alinyonyesha ama mama ambaye amekuwa akitoa pampers na nini. So this is how we bond. So if you as a father, you do not engage your child, kama ni mtoto msichana ama ni mtoto wa kijana, uweze kuja kumuengage design kama hii, then you are going to find that the bonding and the connection will not be there. So hapa Tash ameweza kutengeneza bonding yake na huyu Danny, and I think the same thing with Sky. So, and as much as people would be worried that Tash is not Kanyari, therefore kuna hiyo gap ama kuna hiyo worry ya sijui Sky, sijui Danny. No, I think this guy is doing his part kama baba mlezi, and I think people just need to give him that grace ya kwamba anafanya kazi poa na anafanya kazi mzuri. And it's sad that mama yao aliweza kuondoka akapasa on at a very early stage in their marriage. So guys, it's fundamental to kuiga vile hapa Tash anafanya. Spend quality time with your children. Spend enough time with them. Show them that you love them. Take care of them. You know, don't just think money is everything. If you have money, God has blessed you with money, that's fine. But understand that money is not everything. So as much as your children would enjoy, you know, having all these great things, good shoes, clothing, nice cars and all that, what they really need from you as a parent is time. You must be there for them. You know, spend quality time with your children. Play, like I've always said, is an integral part of children's growth and development. Therefore, spend enough time with your children. So when I see Tash doing barbering here to the son,
this is a great example of what fathers are supposed to be doing. So, like I said, mothers, the bonding is always there from the beginning. But we fathers, we have to work our way into allowing the child to bond with us, because, we are outside of the zone of God. A woman, connection is from there since pregnancy, breastfeeding and all that. But for us, we have to bring a biscuit to start the child to start learning. Daddy is for biscuit, mommy is for breastfeeding. So guys, give this guy a flower. I think he's doing a great job. And I know he's been bashed a lot about all sort of things. But if Kanyari is happy to provide the money and then Tash to be the father that is there for the children, so be it. I'll see you guys in my next one. Well done, Tash. Keep it up, keep it up, keep it up. I'm out. Don't forget to follow or subscribe.